Hello and welcome to Frontline Conversations. This time we are in North Kashmir's Handwara town, and this is in Langate, where the Member Parliament, Engineer Rashid, lives, and he recently lost his father. And we are interviewing his brother, Mr. Sheikh Khurshid, who is also member of Legislative Assembly from the Langate constituency. And along with him, there is another special guest, son of Engineer Rashid, Mr. Abrar Sheikh Rashid. So we are going to interview them in this Frontline Conversations. I'm your host, Gohar Gilani. Welcome to the show. Thank you. Mr. Khurshid, it's a very traumatic experience for you right now because you have lost your father recently. And please tell us that how difficult it has been for your family for all these years when he was also ailing. You were in the hospital, he was taken to many hospitals. And his son, elder son, Engineer Rashid, who is also a member of parliament, was not able to be with him for a long time because he was not released from prison. He's still in jail for more than 6 years, nearly 7 years now, since August 2019. So what has been the psychological impact of his absence from the family, especially when he needed his father the most, or father needed him the most? देखिए गवर साहब, आप खुद देख सकते हैं कि जो 2019 के बाद जो हालात यहाँ पे बने और जिस वक्त 5 अगस्त को जिस वक्त एब्रोगेशन हुआ और इंजीनियर रशीद साहब को यहाँ से दिल्ली बुलाया गया एक दिन पहले, और उसके एब्रोगेशन के नेक्स्ट डे जो है उनको वहाँ पे अरेस्ट किया गया. फ्रॉम दैट वेरी डे हमारी फैमिली के ऊपर खुसूसन जो पेरेंट्स हैं, एल्डरली पेरेंट्स हैं, तो उनके ऊपर क्या गुजरी ये हम बयान नहीं कर सकते हैं. तो जो आप आज देख रहे हैं, व्हाट यू आर सीइंग टुडे, कि किस तरह से जो है आज सोशल मीडिया पे आप देख भी सकते हैं, बट देयर वाज अ टाइम स्पेशली आफ्टर एब्रोगेशन, जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब को वहाँ लिया गया, कोई सोशल मीडिया नहीं चल रहा था यहाँ पे. कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे ऐसी हुई जो रिकॉर्ड नहीं हुई. किस ट्रॉमा से जो है हमारी फैमिली गुजरी, खुसूसन जो पेरेंट्स हैं. तो इससे पहले भी जो है कई बार उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा. दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आवर पेरेंट्स, आवर फादर और आवर मदर वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल. इन फैक्ट on an average every year couple of times they were taken to hospital, they were admitted. तो हम बयान भी नहीं कर सकते थे. इवन हमने कभी भी इंजीनियर साहब को ये नहीं कहा, वी नेवर टोल्ड हिम दैट आवर पेरेंट्स आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल. एंड इनफैक्ट आज मैं यहाँ जो है आपके थ्रू ये भी बयान करूँ कि दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हिज सन वाज एडमिटेड, हिज इंजीनियर साहब younger son, he was admitted, went through a surgery. तो मे भी शायद आज भी इंजीनियर साहब को पता नहीं है, तो शायद इस इंटरव्यू के थ्रू उनको पता लगे. आई माई सेल्फ वॉज नॉट फीलिंग वेल, मेरी सेहत भी बीच में काफ़ी ख़राब हो गई. तो इवन मेरे वालिद साहब को, हमने अपने वालिद साहब को नहीं बताया, अपनी वालदा को नहीं बताया. तो यही फियर था दिमाग में कि एक तरफ से जो है इंजीनियर साहब इस वक्त जेल में है, तो दूसरा अगर मैं दूसरा बेटा था उनका, तो कम से कम उनको ये भी ना लगे कि इनकी भी सेहत अब ठीक नहीं है. तो काफ़ी मुश्किल हालात रहे. इसके अलावा कोर्ट में या मीटिंग्स के दौरान जिस वक्त मिलना होता था रशीद साहब को, तो डिफ़िकल्टीज़ होती थी, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़. एंड स्पेशली जिस वक्त पार्लियामेंट इलेक्शन, जो लोकसभा इलेक्शन था, जिस वक्त पूरा सिस्टम, जो पूरी मशीनरी थी, एक पर्टिकुलर पर्सन को जो है उस वक्त, एक पर्टिकुलर पार्टी एक पर्टिकुलर पर्सन को जो है उस वक्त जिताने की कोशिश में थी. तो उस वक्त जो है अप्रॉक्सीमेटली फॉर 1.5 years वी वर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट इवन इंजीनियर रशीद साहब. तो उनके जो लीगल राइट्स होते हैं टू कॉन्टैक्ट हिज फैमिली थ्रू वीडियो मुलाकात, थ्रू फ़ोन कॉल, जो 5 मिनट का एक इनमेट को डेली का जो टाइम मिलता है अपनी फैमिली के साथ बातें करने का, वी वर बार्ड फ्राम दोज सर्विसेज. एंड अगर आवर लीगल टीम वाज नॉट अलाउड, बीच बीच में उनको भी अलाउ नहीं किया गया इंजीनियर रशीद साहब के साथ मुलाकात करने से. बट आज कहीं ना कहीं हमें लगता है दैट थिंग्स हैव चेंज्ड. जिस वक्त वो पार्लियामेंट मेंबर बने, जिस वक्त कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद जिस वक्त उनको हमने पार्लियामेंट में भेजा, और अब थोड़े हालात बेहतर लग रहे हैं हमें. और स्पेशली जब कम से कम
ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کے جو ہے انہوں نے ملاقات کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ. اور بٹ چیزیں کافی مشکل رہی, کافی مشکل, ویری ڈیفیکلٹ. There is still some hope because recently when your father was ailing, the court actually allowed Engineer Rashid to be with Yes. his father for Yes. about 5-6 days, Yes. for a week, but then he was taken back to Tihar, and in the meantime, Yes. you lost your father. So please tell us, what is the progress on the case? Is there any hope that Engineer Rashid will be released anytime soon? There are multiple things which are going in the court. جو ریگولر بیل ہے اس کی ہیئرنگ جولائی میں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو پارلیمنٹ وہ اٹینڈ کرتے ہیں اس کے لیے جو ہے لوور کورٹ نے جو ہے کہا تھا کہ آپ 1.5 لاکھ روپے جو ہے ایک دن کا ڈپازٹ کیجیے. تو اس کی اپیل ہم نے لگائی ہے. ان فیکٹ وی ہیو ڈپازٹڈ سم اماؤنٹ, but we have appealed in Honorable High Court, Delhi High Court, that those dues should be waived off. And we are hopeful that, as you know, Engineer Rashid Saab is not, he doesn't attend Parliament for his privileges or for his anything that is related to his personal Comfort. personal comfort, but he goes to Parliament for ریپرزنٹیشن آف پیپل. تو اس کے لیے بھی جو ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا فیصلہ جب تک نہیں آئے گا تو اس میں بھی جو ہے ایک خدشہ ہے کہ اگر اتنا پیسہ, ہی ہیز اپروکسیمیٹلی آئی تھنک 40 دن سے زیادہ کا ٹائم جو ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں جو ہے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اینڈ اگر خدا نخواستہ اس کا بھی کوئی ایڈورس فیصلہ آتا ہے دین it will be very difficult for Engineer Saab to participate in parliament proceedings, and we are not in a position that we can deposit those dues, which تو یہ بھی ایک ٹراما ہے. This too is a trauma. This trauma is not for our family, this is a trauma for the people of بارہمولہ پارلیمنٹ کانسٹیچوئنسی. تو جو ایک کنسرن ہے ہمارے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کبھی کبھار کچھ اور مسائل بھی ہوتے ہیں اس بیچ میں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کس ٹراما سے گزرے. انجینئر صاحب کو جو ہے ان کو ایک سرجری بھی ہوئی جیل کے اندر, اینڈ ہم نے پیرنٹس کو آج تک بھی نہیں بتایا. So some things you have hidden from your parents, and some things you have also hidden from Engineer Rashid, so that he doesn't know what the family جو گھر میں ہوتا تھا, جو گھر میں ہوتا تھا وہ ہم ان سے چھپاتے تھے, اسپیشلی میں. Especially, I was coordinating all those things because Abrar, he was studying in college. So let me get in Abrar. Abrar, you are a student of botany, and you are also now hoping to get into international relations and study further. So you were very close to your grandfather, more than Engineer Rashid. Actually, you were very close to your grandfather. He has taken care and ensured that you study because he himself was a teacher. So please tell us about your personal relationship, personal bond with your grandfather, and how difficult it has been to lose him in the absence of your father when your father was not here. Yes, it is a very personal loss because I don't feel that he was only my grandfather. He was like a father who took care of me all during all these years. تو 7 سال میں وہ سری نگر میں بیٹھے, وہ اپنا عیش و آرام چھوڑ کے گاؤں سے سری نگر آئے صرف ہمارے لیے کہ ہم وہاں پہ پڑھائی کر رہے تھے. اور لٹرلی میں نے ان کو پالا ہے اور ان نے مجھے پالا ہے. تو میرے خیال سے آج آرفن میرے انکل اور میرے والد صاحب نہیں ہوئے, میں خود آرفن ہوا ہوں کیونکہ ایک کلوز رشتہ تھا ان کے ساتھ. انہوں نے ہمیشہ مجھے پالا وہاں پہ, میرے لیے وہاں پہ سری نگر میں آئے, وہ ہمارے پاس بیٹھتے تھے, وہ چاہتے تو یہاں پہ بھی بیٹھ سکتے تھے. لیکن دکھ صرف اس بات کا ہے کہ وہ ہمیشہ 7 سال میں نے ان سے جھوٹ بولا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میرے جو بیٹے ہیں وہ کب آئیں گے. میں ان کو کہتا تھا آ جائیں گے, کل آئیں گے, اور یہ کہتے کہتے 7 سال گزر گئے. And when he was admitted in hospital, he was put on ventilator, and when he was extubated, and for the last time he asked me when my son is coming. So I told him that he will come tomorrow, he will be with you, and he was not able to speak, so we gave him a marker and that small board, and on that board he wrote that ye bolte bolte din guzar gaye. So literally he was of the opinion that you have lied to me all these 7 years, and مجھے اب تسلی ہو گئی ہے کہ اب وہ آئے نہ آئے. تو میرے خیال سے یہ بہت مشکل کا ٹائم تھا. اور جیسا میرے انکل نے کہا کہ ان کو ایڈمٹ کر رہے تھے, رشید صاحب کو نہیں بولتے تھے, رشید صاحب کا کچھ مسئلہ ہوتا تھا جیل میں, ان کو نہیں بولتے تھے. تو میرے خیال سے اگر میں کہوں کہ میں آج خود آرفن ہوں, جیسے میں نے کہا کہ بہت پرسنل ریلیشنس ہیں ان کے ساتھ, مطلب
گرینڈ فادر نہیں ایک فادرلی فگر تھے وہ میرے لیے, اور انہوں نے مجھے پڑھایا ہے, حالانکہ وہ ریٹائر ہو چکے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے میتھمیٹکس ان سے, کیونکہ وہ میتھمیٹکس کے ٹیچر تھے, سو ہی ہیڈ ٹاٹ می میتھمیٹکس وین آئی واز ان 8th اسٹینڈرڈ, اینڈ ہی واز اے ویری بریلینٹ ٹیچر. جب ان کو کوئی کوشچن آتا نہیں تھا وہ بالکل پورا رات اس کے ساتھ لگے رہتے تھے اور اس کا آنسر مجھے صبح نکال کے دیتے. انفیکٹ انہوں نے بہت پٹائی بھی میرے ساتھ کی, اور ان 7 سال میں بہت سارے جھگڑے بھی ان کے ساتھ ہوئے, کیونکہ جب فیملی کے جو ہیڈ ہے وہ یہاں پہ نہ ہو, میرے والد صاحب یہاں پہ نہیں تھے, تو ان کے ساتھ کبھی نوک جھوک ہوتی رہتی تھی کسی بات کو لے کے, اور یہ ہر کسی فیملی کا جو ہے وہ سین ہے, یہ صرف انجینئر رشید صاحب کی فیملی کا نہیں. اور میرے خیال سے آج انجینئر صاحب ایم پی ہے تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کیا کیا جو مصیبت ہے, کیا کیا دکھ ہے ان کو گزرنا پڑ رہا ہے, لیکن میرے خیال سے یہ ہر کسی گھر کی کہانی یہاں پہ جو بھی جیل میں ہے ان کے ساتھ بھی یہ سب ہو رہا ہے. اور میرے خیال سے اب یہ 7 سال تو ہم نے میرے خیال سے ایک ایڈجسٹ کر لیا ہے اس چیز کے ساتھ, اینڈ آئی ہیڈ ٹو ہائڈ فیو تھنگس فرام ہم. کبھی وہ بولتے ایجوکیشن کیسی چل رہی ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ میرے انکل نے کیسے پالا ہے مجھے, ہاؤ ہی ہیز ہینڈلڈ آل دیز ایئرس. اور انفیکٹ میرے والد یہ گرینڈ فادر کا جو پینشن تھا وہ پینشن بھی انہوں نے ہم پہ لگایا ہمیں پالنے پوسنے کے لیے. تو میرے خیال سے مائی فادر ہیزنٹ ڈن اینی تھنگ فار می, لٹرلی میں آپ کو بولوں مائی گرینڈ فادر اینڈ مائی انکل ہیز ٹیکن کیئر آف می اینڈ مائی بردر مائی سسٹر آل دیز ایئرس. سو میرے خیال سے اگر میں یہ کہوں کہ میرے والد صاحب نے کچھ نہیں میرے ساتھ کچھ نہیں کیا, میرے لیے کچھ نہیں کیا, تو یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ اگر مجھے 7 سال پالا ہے پوسا ہے وہ میرے انکل اور میرے گرینڈ فادر نے پالا ہے. سو وین آئی واز ان 12th I had given that NEET examination, although I scored very less in that. So my father said that I will send you for private, you will do MBBS in a foreign country. So I said okay. And after that there was application of Article 370, and my all dreams were shattered like anything. So your personal dreams Yes, also. personal dreams were also shattered. So I went to Amar Singh College and I was studying there like a normal a student who was pursuing his BSc. So luckily I got admitted in Islamia College, where I pursued my integrated PG in botany. So it has been very difficult all these years, and it is and every day you have to pass through trauma. And in fact we have to hide some things from Engineer Rashid Saab or from my grandparents, and which are very necessary because اب وہ ان کی ایج بھی بہت زیادہ ہے, تو میرے خیال سے ہر کوئی چیز ان کو بتانا بھی ٹھیک نہیں رہتا ہے. تو میرے خیال سے ہر کسی ہاؤس ہولڈ کی یہی کہانی ہے کہ وہ ہر روز ایک کسی نہ کسی ٹراما سے گزرتے. اور میں یہ کہوں گا کہ اتنا بڑا مینڈیٹ ملنے کے بعد بھی جب ان کو نہیں چھوڑا گیا, تو میرے خیال سے اٹ ول ناٹ بی رانگ اف آئی ول سے دیٹ مائی گرینڈ فادر واز کلڈ بائی دا سسٹم. Sheikh Khurshid, Mr. Sheikh Khurshid, you tell me, you were not in politics. Yes. You jumped into politics because of the circumstances. Yes. Your brother was in active politics, and with the party that he founded, the Awami Ittihad Party or the AIP. So the Election Commission of India has still not registered it. It has not banned it, but it has not registered it. So initially he would be an MLA of the AIP, Awami Ittihad Party, and then when he fought the parliamentary elections, he fought without with the party symbol, and you also fought, so you had different symbols. Yes. So how difficult was it to change the nomenclature, fight as an independent candidate? And first your brother won with a thumping majority the parliament seat, and within few months when the assembly elections came, that success could not be translated. So what happened between these months? دیکھیے, دیر آر ملٹیپل فیکٹرس. نمبر 1, جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کشمیر جو ہے یہاں نیریٹو بلڈنگ میں جو ہے وی آر ماسٹرس. تو اسپیشلی جو ہمارے یہاں کے پولیٹیشینز ہیں, تو ایک نیریٹو سیٹ کیا گیا کہ ہمارا جو ہے سینٹر کے ساتھ یا بی جے پی کے ساتھ جو ہے کوئی کنیکشن ہے. اس میں جو ہے فورجڈ ڈاکیومنٹس چلائے گئے سوشل میڈیا پہ, ویڈیوز چلائے گئے, ڈاکٹر ویڈیوز چلائے گئے. اینڈ سیکنڈلی جو جیسا کہ آپ نے کہا کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ وی ور ناٹ اے رجسٹرڈ پارٹی. ہمارے پاس کوئی کامن سمبل نہیں تھا. آئی کین گیو یو دا ڈیٹا کہ جہاں جہاں پہ جو پارلیمنٹ الیکشن کے دوران ہمارا جو سمبل تھا اٹ واز پریشر کوکر. اینڈ دوز کینڈیڈیٹس who succeeded to manage to get pressure cooker as their symbol, contesting as candidates for assembly elections, their performance was very good. So despite جو انہوں نے نیریٹو چلایا دوسری چیزیں چاہیے, but majority of the candidates they were not able to get pressure cooker as symbol. تو اس سے بھی کافی نقصان ہوا. Even so you are saying that the candidates that who fought yes
on your kind of ticket, Yes, yes, yes. they had different party symbols. Yes, yes, yes. Different candidates had Yes, different yes, party yes, symbols yes, during yes. the assembly elections. Even बिल्कुल बिल्कुल कहीं पे जो है कहीं पे ये मटका उनको सिंबल मिला, कहीं पे रोड रोलर सिंबल मिला, कहीं पे गैस सिलेंडर So सिंबल people मिला. got confused. Yes, Voters people got got confused और हमारे कैंडिडेट्स को कहते थे, people लोग मुझे भी कॉल करते थे that we have casted vote for our प्रेशर कुकर, बट प्रेशर कुकर जो है वो किसी और का निशान, किसी और का सिंबल हुआ करता था Okay. उस वक्त. तो ये एक वजह थी. और इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो इंजीनियर रशीद साहब को जो इंटरिम बेल मिली उस वक्त, वी वर नॉट एबल टू गेट परमानेंट बेल फॉर इंजीनियर रशीद साहब. एंड इवन इंजीनियर रशीद साहब भी इस हक में नहीं थे कि वो इंटरिम बेल पे बाहर आए, क्योंकि उनको इल्म था. उन्होंने उसी वक्त कहा था दैट हमारी परफॉर्मेंस इससे अच्छी नहीं रहेगी, बिकॉज लोगों को ये लगा कि अगर हम अवामी इत्तेहाद पार्टी या इंजीनियर रशीद साहब के कैंडिडेट्स को जो है अगर हम जिता भी देते हैं, बट इंजीनियर रशीद साहब जो है वो दोबारा जेल जाएंगे, तो फ़ायदा क्या होगा, पार्टी रजिस्टर्ड है नहीं. तो इससे जो है उनको जो है एक कन्फ्यूजन हुआ कि इंजीनियर रशीद साहब जिस वक्त वापस जाएंगे, कोई ऑर्गेनाइजर जो है कार्डर नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, तो इससे भी जो है काफ़ी नुकसान हुआ हमें. अगर शायद उनको उस वक्त परमानेंट बेल मिलती तो लोग ये सोचते कि नहीं, इंजीनियर रशीद साहब ही विल कंपाइल दिस लॉट, और वो इनको जो है इकट्ठा करके जो है हमारे डेवलपमेंटल और पॉलिटिकल जो एस्पिरेशंस है उनकी लड़ाई लड़ेंगे. So let's come to another issue. I know it's a very difficult period for you because you have lost your father, and it's still the condolences happening. People are coming to express and their solidarity and condole the passing away. But there's a lot going on in Kashmir as well these days. One is this campaign against the drug peddlers. Yes. This Nasha Mukt campaign. And there is also controversy about liquor, the sale of liquor. There's no ban on liquor, and there are some voices, especially from the clergy and from some political groups and social groups, who want to place a complete ban on the sale of alcohol and consumption of liquor in Kashmir, arguing that there are many examples. For example, Gujarat is one state which is a dry state. Dry state, Or yes. Bihar is another Dry state. example. Then there is Nagaland. There are other places where there's a ban on liquor. So, but the government in power, not only the National Conference, but before that, the People's Democratic Party, they have their finance ministers and their other ministers have argued multiple times that there's a lot of revenue that is generated through sale of liquor, more than 20,000 crore, because liquor is available in Jammu as well and Kashmir. So what is your take? Because I saw one of your videos Yes. in this area when some structure was being demolished, the family that was accused of drug peddling. So what is your take on this? देखिए, 20,000 crore रेवेन्यू बट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट सवाल है. तो आप ये देख लीजिए कि इस वक्त अगर पूरे मुल्क में जो है लंग कैंसर केसेस या जो लंग्स डिजीज़ है, इवन आवर ग्रैंडफादर, ये माय फादर, अबरार's ग्रैंडफादर, उनकी भी जो डेथ हो गई बिकॉज ऑफ लंग प्रॉब्लम. तो आप ये देख लीजिए कि इस वक्त मुल्क भर में या मुल्क के बाद आप देख लीजिए कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है टॉप पे है. स्टडीज़ जो रिसर्च इस वक्त दिखा रही है कि डिस्पाइट कि हमारा यहाँ पे जो है माहौल काफ़ी साफ़ है, हमारे यहाँ पे जो है अल्कोहल कंजप्शन काफ़ी कम हो रही है, या यहाँ पे बट स्मोकिंग या जो कहीं जो चोरी से जो अल्कोहल वगैरह चलता है, या जो इस वक्त जो इसकी जो सेल हो रही है जम्मू में या यहाँ पे कहीं कहीं कुछ शॉप्स है, तो आप ये देख लीजिए कि अगर 20,000 करोड़ का रेवेन्यू हम बता रहे हैं कि हमें आता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 30,000 करोड़ का जो है हम हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. सरकार तो नहीं कर रही है, बट इंडिविजुअली प्राइवेट क्लिनिक्स में दिल्ली जाके, दूसरे हॉस्पिटल्स में जाके, या कहीं ये तो नहीं है कि हमारी सैकड़ों और हज़ारों जानें जो है हमारी इस वजह से ज़ाया हो रही है कि हम इस वक्त जो है लंग प्रॉब्लम्स में जो है, लंग डिजीज़ में इस वक्त जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त इन्वॉल्व हो रहे हैं. और दूसरा जो रिलीजियस सेंसिटिविटी है जम्मू कश्मीर की, खुसूसन जो कश्मीर की, उसको देखते हुए हमें लगता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसको बैन करे. अगर ऐसा नहीं होता तो माता वैष्णो देवी श्राइन के आसपास वहाँ जो टाउन वगैरह है वहाँ पे सरकार ने क्यों बैन किया? मैं नहीं कहता हूँ कि कोई मज़हब, कोई धर्म जो है वो अलाउ करता है लिकर को, बट
اسلام جو ہے ہمارا جو دین ہے, ہم چونکہ مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہے, مسلم میجارٹی اس وقت کشمیر ہے, ہمارا مذہب سب سے زیادہ جو ہے ریسٹرکشن کے لیے جو ہے کہتا ہے شراب کو. اور دوسرا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جہاں تک جو آپ نے ڈرگ کی بات کی, بالکل ہم ڈرگس کے خلاف ہیں. ایون الکوہل سیل کنزمپشن کے بین کے لیے بھی میں نے اسمبلی میں بل لائی ہے, اور میں نے اسموکنگ کی بین کے لیے بھی بل لائی ہے. That bill As has a not, private bill. yes, as a private member's bill, that bill has not been introduced. وہ ابھی تک ٹیبل نہیں ہوئی ہے, but it is still there in assembly. وہ جو ہے نیکسٹ آنے والے سیشن میں آ سکتی ہے. تو ذاتی طور میرا یہ ماننا ہے کہ نہ صرف شراب بلکہ اسموکنگ پہ بھی جو ہے جموں کشمیر میں پابندی What ہونی is your چاہیے. take on the demolition? اس کی بات Is میں there a اسی due پہ process آؤں گا, law? میں اسی پہ آ رہا ہوں. بٹ ذاتی طور میں اسموکنگ کے بھی خلاف ہوں. تو چرس یا دوسرا گانجا وانجا یا افیم وفیم جو دوسری جو ڈرگس ہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہے. بٹ جو ڈیمولیشن اس وقت ہو رہی ہے کہ آج سے 5 سال 10 سال 8 سال پہلے کسی کو جو ہے کوئی ایکیوزڈ ہے, ابھی وہ کنوکٹڈ نہیں ہے, اس کا جرم جو ہے ابھی ثابت نہیں ہوا. لاسٹ ویک کی ہی میں بات کروں, ہمارا جو یہاں نزدیکی کورٹ ہے ہندوارہ, جو جوڈیشل جو مجسٹریٹ ہے ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے, وہاں پہ 11 کیسز کو جو ہے ایک ہی دن جو ہے وہاں پہ جج صاحب نے جو ہے ان کو ایکوٹ کیا ایکوزٹ کو. اور انہوں نے کہا کہ یہ 5 گرام 10 گرام آپ جو یہ لاتے ہو, سب سے پہلے تو یہ پروو نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ان سے لیا ہے, ایکوزٹ پرسن سے. اور دوسرا یہ ہے کہ اتنی سمال کوانٹٹی ٹیسٹنگ بھی اس کی پراپرلی نہیں ہوئی ہے. تو ہمارا یہ ماننا ہے, میرا یہ ذاتی طور یہ ماننا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے اس وقت ایک ملٹی ڈائمینشنل جو اس وقت کشمیریوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کبھی اسٹیٹ لینڈ کے نام پہ, کبھی ٹیکس چوری کے نام پہ, کبھی ایلیگل انکروچمنٹ کے نام پہ. اسی طرح سے جو ہے اس وقت جو یہ ڈرگس کی آڑ میں اس وقت سرکار چاہتی ہے, بی جے پی کی سرکار چاہتی ہے, ایل جی اس وقت یہاں پہ چاہتے ہیں. میرا یہ کیٹیگورک ماننا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو کس طرح سے جو ہے ان کو وکٹمائز کیا جائے. اس کی مثال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چھوٹے سے اگر کہیں 1 پودا 2 پودا اگر کہیں یہ جو لوکل ایک ہوتا ہے ہمارا خشخاش اس کو بولتے ہیں, تو اس کے پیڑ پودے اگر کہیں کوئی کلٹیویٹ کرتا ہے فار ہز ڈومیسٹک یوز, ان کو ڈسٹروائے کیا جاتا ہے. لیکن اگر کہیں پہ کوئی بڑا ڈرگ کنسائنمنٹ کوئی فیکٹری میں جو بنا ہوا ہوتا ہے کوئی, تو اس سلسلے میں ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ اس سلسلے میں کوئی ایکشن کی گئی ہو. کسی اسٹیٹ کو کہا گیا ہو کہ آپ کی اسٹیٹ سے, یا کسی فیکٹری کو یہاں کہا گیا ہو کہ آپ کی فیکٹری سے جو ہے یہ میڈیسنز یہ ڈرگس کشمیر میں آتے ہیں اور یہ یہاں پہ ہمارا یوتھ جو ہے وہ اس کو ایز ڈرگس استعمال کرتا ہے. ہم نے ایسا کچھ نہیں دیکھا ہے. تو ہمارا یہ ماننا ہے, واٹ آئی بلیو, یہ ایک سوچا سمجھا ایک منصوبہ ہے جس کے تحت جو ہے یہاں پہ ڈیمولیشنز کو جو ہے ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. So, Mr. Khurshid, I also wanted to understand from you that what made you join politics? Because you are not a politician. Yes. What made you join politics? حالات نے ہمیں مجبور کیا. آپ نے خود دیکھا ہوگا, شاید اگر انجینئر رشید صاحب باہر ہوتے, جس میجارٹی کے ساتھ ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا, اگر وہ اس کے بعد باہر آتے تو شاید میں پولیٹکس میں نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت انجینئر رشید صاحب نے جس وقت کامیابی حاصل کی, تو اس کے بعد جو ہے 5 لاکھ ووٹ جو ایک ریکارڈ ہے نارتھ کشمیر میں, بارہمولہ پارلیمنٹ کانسٹیچوئنسی, آج تک کسی نے اتنا ووٹ نہیں لیا اور اتنے مارجن سے کسی نے نہیں جیتا. He defeated Omar Abdullah. Yes, he defeated عمر عبداللہ. تو اس کے بعد جو ہے لوگوں کے کافی زیادہ جو ہے اسپیریشنز تھے, اور لوگوں کے کافی زیادہ جو ہے ہمارے اوپر ایکسپیکٹیشنز بھی تھے کہ انجینئر رشید صاحب کی فیملی, انجینئر رشید صاحب کے بردر, یا ان کے انجینئر رشید صاحب کی جو پارٹی ہے وہ ہماری خدمت کرے گی. بٹ انفارچونیٹلی جس وقت پارلیمنٹ الیکشن ہوا, یا جب بھی کوئی الیکشن ہوتا تھا, کوئی لوکل باڈیز کے الیکشن بھی اگر ہوتے تھے, چونکہ ہم ایک جوائنٹ فیملی ہے, انجینئر رشید صاحب اور میں ایک جوائنٹ فیملی ہے ہماری, ہم کوئی الگ الگ یہ ہاؤس ہولڈس نہیں ہیں. تو جب بھی الیکشن ہوتا تھا تو مجھے اس وقت اٹیچ کرتے تھے. مجھے اس وقت جو ہے کبھی کبھار پولیٹیکل جو ہمارے اپوننٹس ہوتے تھے ان کا بھی رول رہتا تھا, کبھی کبھار اننیسیسریلی کوئی میجسٹریٹ جو ہے اپنی نوکری بچانے کے لیے جو ہے میرا نام دے کے مجھے اٹیچ کرواتے تھے. تو آئی واز فیڈ اپ with these things. So you thought that you were being victimized because of I was victimized. اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھار جن لوگوں نے اتنا پیار دیا تھا والنٹیئر طریقے سے, جنہوں نے اپنا پیسہ خرچ کر کے اپنی کیمپیننگ کر کے انجینئر رشید صاحب کو پارلیمنٹ بھیجا, بٹ واز اٹ مطلب کیا یہ اخلاقی طور میرے لیے صحیح ہوتا, مورلی صحیح ہوتا کہ کوئی
شخص میرے گھر آتا اور میں اپنا دروازہ بند کرتا, میں یہ کہتا کہ میں ایک گورنمنٹ امپلائی ہوں, میں آپ کو چائے کا ایک کپ نہیں پلا سکتا ہوں, میں آپ کا فون ریسیو نہیں کر سکتا ہوں, تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک وجہ بنی. اور اس کے علاوہ اگر شاید انجینئر رشید صاحب شاید اگر باہر آتے اور وہ لوگوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے پالیٹکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ ایک مجبوری بن گئی اس وقت کہ انجینئر رشید صاحب کو جو انٹریم بیل ملی, ان کو پرماننٹ بیل نہیں ملی. اور ہمارا جو کیڈر تھا ان کی پارٹی کا, انہوں نے یہ کہا کہ بیسٹ اگر کوئی اس پارٹی کو جو ہے انجینئر رشید صاحب کے بعد, ناٹ پارٹی کو اونلی بلکہ لنگیٹ کو یا ان کے جو ویل وشرز ہے, ان کا جو کیڈر ہے یا اس آئیڈیالوجی کو اگر کوئی سنبھال سکتا ہے تو آپ آئیے, آپ سامنے آئیے. اور اس وقت وہ لوگوں نے مجھے مجبور کیا. اور اینڈ دیٹ ڈیسیجن دیئر ڈیسیجن واز گڈ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم نے 20 یا 25 سیٹوں پہ کنٹیسٹ کیا, دیئر واز جسٹ 1 سیٹ جہاں پہ ہم نے جیتا اور وہ لنگیٹ تھی, وہ میں نے جیتا. تو لیٹ اس ریسپیکٹ دوز پیپل کہ جنہوں نے مجھے ووٹ دیا. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ میں کیوں آیا پولیٹکس میں, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. بٹ جن لوگوں نے مجھے جتایا ان کی ول کو ہمیں ریسپیکٹ کرنا چاہیے. Abrar, what are your future plans? Are you going to follow the footsteps of your father or your uncle, or you just want to focus on your career right now? No, right now I am trying to focus on my career, but ultimately I was the one who went out to the people and asked for votes. I went from Karna to Baulu, Badgam, almost in 18 assembly segments. I went there. I During appealed to the campaigning. people during campaigning, and I was a main face. I was a star campaigner, and I was the one who motivated youth to vote for Engineer Rashid. There were many first-time voters Yes, as well. yes. I think Majority. 70% we are the first time voters. You see, in Soibug there was complete boycott. In Sopur there was complete boycott. But Baramulla. for the first time, people came out. They voted for Even in Rashid. Palhalan. Yes, even in Palhalan, Baramulla. Baramulla, main town. So we got huge number of votes from there. We got a lead from the hometown of Said Salahuddin. We got almost 4,000 votes from Soibug only. So I think it is my moral responsibility also, to be in touch with people, because when Engineer Rashid Saab is in jail, I thought that after getting such a huge mandate, that mandate will be respected. But unfortunately, in the largest democracy, it hasn't been the case. So I am the one who has to be in touch with people. I have to solve their problems. If they call me, if they come to my house, I cannot say them that I haven't promised you to work for you. And because during election campaign, what my opponents say that you during election campaign you said that after finishing the election campaign I will go back to college. Yes, that's right. I went to the college and I completed my post graduation. So but when Engineer Rashid Saab in jail, I am the one who went out. So it is my responsibility to listen to the grievances of people and try my best to solve these problems. So I think it will be decided in the future what if I So will you join. are not saying that you will not join politics, and you are also not like you will see how things go, and Yes, you will take a maybe decision after, accordingly. decision will be taken accordingly. But I think people love me, people want me to be in politics. Okay. And that will be taken, decision will be taken when elections will happen here in Kashmir. So as of now I am very much connected with my people, like my father, like So you are not losing touch with the Yes, people. no, absolutely. I cannot forget how I can forget the sacrifices of those youth who came out and spent their own money for posters. Even I haven't given them a single penny for petrol, for fuel. So I am indebted to them. I cannot just escape and go off the camera and say my job is over. So I am connected with the people. I am trying to do my best, but I hope that judiciary will do justice with Engineer Rashid Saab, because he hasn't done anything wrong. He has been victimized, politically victimized, only for his political belief. He used to speak for the rights of people of Jammu and Kashmir, and that's why he is in Tihar jail from last 7 years. Had he been the rubber stamp of central government or BJP, he would have been out and enjoying personal privileges. But even after being elected as a member of parliament and defeating the current Chief Minister of Jammu and Kashmir, he is still lying in jail because he is not ready to sacrifice. He is not ready to sacrifice his ideology or his principles. He even when I call him and when I ask him, or someone from my family, when they ask him to just leave it and come home, he said, no, I cannot compromise on my ideology. I will fight for my for the rights of my people of Jammu and Kashmir. Even if they will jail me for 10 years, 20 years, I am ready to sacrifice everything. Because you see, when he was an MLA, he used to travel like a common man. He has no government vehicle, he has no
security personnel with him, and even after becoming MP, you can see that there is no security with him. There is no checking whenever someone comes to our home, whenever someone visits. So You are saying that he's a people's candidate, Yes, yes. people's candidate. He's a people's politician. people's politician. His politics strikes the chord with the common man. So I think people love him, and people want him to be out, and want him to do. So, Abrar, one more question I wanted to ask you. That is a personal question, which is that you lost now like one of the pillars of your family, because you said that he was like a father figure to you, your grandfather, and now your father is also back to Tihar. So, what it means personally to you? Yes, I think it is very difficult for me, because during the absence of my father, there was my grandfather. Like you said, um, he was like a father to me. And I think when Engineer Rashid Saab will back to jail, it will be a very difficult time for me, very difficult time for me, like any other son who has to separate from his father. But I think at the same time, there is my uncle, and he has never, let me feel that I am alone, that my father is in jail. He used to, you know, he used to do such things for me which even my father would have not done for me. So I think it will be difficult for me, but for Kashmir, I am ready to give this sacrifice. I have been giving this sacrifice. My father is in jail. I am ready for that, because Kashmir has seen worst phases during the past, and even if my father dies in jail, I think I will not feel something like that my father has died in jail, because he when he joined politics, he He from knew very the cost. beginning said that I am dedicating my whole life, or people don't expect anything from me. So I think I honor that thing, that he is dedicated to the people. And even his father, my grandfather, he said that I have nothing to do with Engineer Rashid now. I have dedicated him to people. Let people and Engineer Rashid decide what they want to do. My part was to give them Engineer Rashid. I have done that, and now it is up to the people, up to Engineer Rashid, what they want to do. Let them do. Want to Koshi add? sir, yeah, your concluding remarks and what you want to add. मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. द मोमेंट जिस वक्त मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, फर्स्ट थिंग इन जेल, इन तिहाड़ जेल, जब मैंने उनको कहा कि लोगों का ये कहना है, पीपल ऑफ लंगेट वांट मी टू ज्वाइन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, एंड उस वक्त उन्होंने वहाँ पे कहा कि मेरी तरफ से एक ही चीज़ है, दैट बी रेडी टू कम हियर. ये उन्होंने वहाँ पे कहा था मुझे, एंड वो चीज़ मेरे दिमाग So में. you know the cost. यस, आई नो द कॉस्ट. You understand the तो cost. इसी वजह से आपने देखा होगा कि आजकल जो भी लोग हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को टारगेट कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट कर रहे हैं, जो अपोजिशन में है. बिकॉज यहाँ तो या अपोजिशन बीजेपी है, वो तो अपनी ही गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या एलजी को अटैक नहीं करेंगे, उनको निशाना नहीं उनके ऊपर साधेंगे. और जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो बाकी अपोजिशन है, वो इसी वजह से जो है सिर्फ उन्हीं को अटैक है. तो यही वजह है कि हमारा ये मानना है कि जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस या चीफ मिनिस्टर साहब गलत करेंगे, हम उनको जो है उनको तनकीद करेंगे. बट ऐसा नहीं है कि हम डिमोलेशंस के ऊपर भी, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ के ऊपर भी, या जो हमारी जो इस वक्त जो कल्चरल इन्वेजन यहाँ पे हो रहा है, या दूसरी जो कई सेंसिटिव चीज़ें हैं, उनका जिम्मेवार भी हम चीफ मिनिस्टर या नेशनल कॉन्फ्रेंस को ठहराएं. ऐसा नहीं है. उसकी जिम्मेवार सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी है, एलजी है. बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या चीफ मिनिस्टर जो है वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं. We want our chief minister. Umar Abdullah's silence is criminal. We want our chief minister. We want our elected government to speak. Just मैं हमेशा उनको साथ दूंगा. बट हम ये चाहते हैं, हमें पता है कि उनके हाथों में जो है सारी चीज़ें. There is a hybrid model of governance. Yes, there is hybrid model of governance. जहाँ पे कुछ अच्छा करना होता है, वहाँ पे बीजेपी ये दिखा रही है, एलजी ये दिखा रहा है कि हम कर रहे हैं. बट जहाँ पे लोगों की रिजेंटमेंट है, डिमोलिशंस में या एविक्शन ड्राइवर्स में, टर्मिनेशंस में या मिस गवर्नेंस में, वहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है. तो हम वी आर गिविंग benefit of doubt to our chief minister. I give benefit of doubt to national conference. But एक ही गिला हमारा है उनसे कि आप बोलते नहीं हो. You have such a huge mandate. आपके पास लोग हैं. जब मैं as a single MLA लंगेट में अगर डिमोलिशन होगी तो मैं आवाज़ उठाता हूँ. तो आपके MLAs को क्या मजबूरी बनती है कि आप अपने आप को बेइज्जत करने के लिए जो है आप LG के सामने जो है वहाँ झंडे उठाते हैं, वहाँ पे उनके प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बावजूद इसके कि आपको पता है कि कुछ होने वाला नहीं है और इनकी नीयत साफ नहीं है. ये मेरा मानना है.
So I thank you very much, Mr. Khurshid and Mr. Abrar. Thank you very much for speaking to Frontline. Thank you. And viewers, I hope that you like this program, because this is a very sensitive topic. Khurshid Sheikh has lost his father, Abrar has lost his grandfather. So at this time of grief, they were able to speak to us. I thank them for that as well. Thank you very much. Thank you.